ప్రణతి వినిపిస్తుందా? ఎవరు వచ్చినట్లు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇంకా టైం వేస్ట్ మనకి. I'm audible, Pranati? Yeah, yes. Yes, here in today's class, we're going to discuss about template inheritance, the last topic of django. So let us check out with this. So what is meant by template inheritance? So template inheritance is the concept of inheriting. So inheriting the template to another templates. So without writing the code multiple times, without writing the code multiple times as well, and next thing is nothing but so once the template is created, so it can be added, so it can be added for n number of remaining templates by using inheritance, as well. So by using inheritance, so let us check out with this how we will do with it. So by using inheritance, so let us deal with it. What is meant by this one? Example one. So there is models under the 8 under. We will only deal with simply about this template inheritance. So cheppe mundu explain chesta chudandi. So here we go with. So let me open the Google. In the Google, I will type there like a Flipkart. Flipkart. So if I went with the Flipkart, so let me go to the bottom. So bottom of the Flipkart. So here we can witness. Let me go to the bottom. What happened? It's not going. Yeah, so here we can witness this footer. మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ ఫుటర్ అన్నది ఉంది కదా. అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఫుటర్ అన్నదంట, ద ఫుటర్ వాట్ ఎవర్ వి విట్నెసింగ్ హియర్, వి నీడ్ టు సీ ఇట్ ఇన్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ అయినా సరే ప్రతి ఒక్క కేటగిరీలో కూడా అది ఓపెన్ కావాలన్నమాట. ఇప్పుడు మొబైల్ ఓపెన్ అయింది కదా. సో ఇఫ్ ఐ వెంట్ విత్ ద మొబైల్ ఆల్సో, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఆల్సో హియర్ వి హావ్ టు సీ దిస్ వన్. చూసారు అక్కడ. సో మనకి ఇందాక హోమ్ పేజ్ లో ఏదైతే ఫుటర్ కనిపించిందో అదే ఫుటర్ ఇక్కడ హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ విట్నెస్ ద సేమ్ ఫుటర్ ఆన్ ద మొబైల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇఫ్ ఐ వెంట్ విత్ దిస్ పవర్ బ్యాంక్, సో ఇఫ్ వి గో విత్ ఎంత ఇది వచ్చింది 1300. సో ఇఫ్ ఐ వెంట్ విత్ పవర్ బ్యాంక్ నౌ, ఇప్పుడు నేను బాటమ్ లోకి వెళ్ళానంటే, సో హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ విట్నెస్ దిస్. సో here also we can witness this footer as well. And next thing ఇంకేమున్నాయి ఇంకా మనకి. సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని పవర్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. పర్టికులర్ పవర్ బ్యాంక్ క్లిక్ చేసినా సరే కూడా here also we can go with the particular footer itself. ఓకేనా. అంటే అన్నిటికీ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఫుటర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నది అనమాట. అది ఏ పేజ్ అనేది సంబంధం లేకుండా, అది హోమ్ పేజ్ అయినా, నెక్స్ట్ పవర్ బ్యాంక్ అయినా, మొబైల్ అయినా, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు వెంట్ విత్ ఫర్ ఎనీ అదర్ థింగ్ లైక్ మొబైల్ ఓపెన్ చేసినా, ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ద ఫుటర్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ దేర్. ఇప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేస్తారంట, ద డెవలపర్ విల్ నాట్ రైట్ ద సేమ్ కోడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఇప్పుడు ప్రతిదానికి ఆ ఫుటర్ గురించి అలా అన్నిసార్లు కోడ్ రాయాలంటే ద కోడ్ రీడబిలిటీ విల్ బి మోర్. అందుకే ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు డెవలపర్ ఈ సెక్షన్ దగ్గర హీ విల్ రైట్ ద కోడ్ ఎట్ ఏ సింగిల్ సెక్షన్. ఒక ఫైల్లో ఆ ఫుటర్ రిలేటెడ్ గా ఒక ఫైల్లో ఏదైతే ఉంటుందో, ఇన్ దట్ హీ విల్ రైట్ ద ఎవ్రీథింగ్ కోడ్ అండ్ హీ విల్ ఇన్హెరిట్ ఫర్ ఆల్ అదర్ ఫైల్స్ దేర్. ఒక కోడ్ లో, సో ఒక ఫైల్లో హీ విల్ రైట్ ద కోడ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఫుటర్ అండ్ హీ విల్ ఇన్హెరిట్ దట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద ఫైల్స్. మిగతా అన్ని ఫైల్స్ కూడా అది ఇన్హెరిట్ చేస్తారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద టెంప్లేట్ ఇన్హెరిటెన్స్ యాజ్ వెల్. సో ఓకేనా ప్రణతి, అర్థమైందా? ఓకేనా టెంప్లేట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే. సో లెట్ us check out. It is very easy thing, so simplest one, and mostly it will be complete within 20 minutes if you have done correctly. So let us go with as a CD OneDrive. So CD desktop. So CD django projects as well. So when we scripts activate, so let us go with like so django ఇక్కడ మోడల్స్ యూస్ చేయడం అవేమో ఉండవు. హలో సార్, చెప్పండి. అది ఫుటర్ అనేది ఏ పేజ్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా సార్?
డిఫరెంట్ ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ గా ఫిక్స్ అయిపోయి ఒకటే ఫుటర్ ఉంటుంది అనమాట. కోడ్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. ఆ కోడ్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఏమవుతుందంటే హియర్ ఆ ఫుటర్ అనేది మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ కోడ్ రాయం కదా. చూడండి ఇప్పుడు స్మార్ట్ వాచ్ మీద క్లిక్ చేశాను కదా, స్మార్ట్ వాచ్ మీద క్లిక్ చేసే కూడా, సో ఇఫ్ ఐ వెంట్ టు ద బాటమ్, సో బాటమ్ లో కూడా ఇక్కడ అదే ఉంది కదా ఫుటర్ అనేది. అంటే ఇది ఫిక్స్ అయిపోయి కాన్స్టెంట్ గా ఉంది ఫుటర్ అనేది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ చేంజింగ్, రైట్? ఎస్, ఓకే సార్. సో దట్స్ వై వి కాలింగ్ ఇట్ యాస్ ద టెంప్లేట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ డెవలపర్ కి ఏం చేయాలి, ఈ స్మార్ట్ వాచ్ కి తగ్గ ఈ పేజ్ అంతా క్రియేట్ చేయాలి. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ వన్, ఇది కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి రాయాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, ద బెస్ట్ వే ఈస్ యూజింగ్ దిస్ టెంప్లేట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకేనా? ఓకేనా ప్రణతి? యా. So here we go with, so let me make it like a, so template inheritance as well. So template inheritance, so template inheritance. So let us check out with this, so here we go with and then I type there like, yeah, yes. So cd template inheritance, python manage.py, start app application one as well. So here there I will type there like a code space dot. Now we can go to the first thing in template log inheritance settings. Settings we have to type there like a application one. It's application one it is. So application one it is. And then I type there like so I in the so django projects log I will move to the django projects. So here is the django projects. So template inheritance here it is here. And let me work on with it. I will create the folder like a templates folder create cheyali, and in the template folders I will create like a so front end. Okay, ఇక్కడ ఏమి ఉండదు అనమాట, లైక్ కొత్తగా లైక్ మోడల్స్ క్రియేట్ చేయడము అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, సో ఎవ్రీ టైం చేస్తాం కదా. సో దేర్ ఈస్ వి విల్ నాట్ యూజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దేర్, వ్యూస్ రాయడము ఫార్మ్స్ రాయడము ఏం యూజ్ చేయం, జస్ట్ వి విల్ ఓన్లీ డీల్ విత్ దిస్. సో template underscore dir equal to base dir slash template. So base dir slash templates. So let me copy this one, and I go to the bottom, and in the dirs I will paste this one. So that's it. So we have done with the settings.py. So the settings.py అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే, సో ఐ విల్ మూవ్ టు ద వ్యూస్. సో వ్యూస్ లోకి వెళ్తా. సో వ్యూస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే, ఇన్ ద వ్యూస్ ఐ విల్ క్రియేట్ ద ఫంక్షన్. సో def of test case one off to the request itself. So return render, so return render request. So I want to pass there like a front end slash index1.html, index1.html. ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేను లైక్ ఎవ్రీడే మనం ఎప్పుడు చేసిన దాన్ని బట్టి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద క్లిక్ చేసి in the front end I gonna create there like a index1.html. A front end మీద ఏం చేస్తానంటే I will create the index1.html. So before writing the code in this, we have to create another file. So that is nothing but a base.html. ఏం చేయాలంట, ఏదో ఒకటి బేస్ అంటే వాట్ ఎవర్ వి హావ్ టు ఇన్హెరిట్. దిస్ బేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్, సో ఇట్ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ సో పేరెంట్ ఫైల్ టు ఇన్హెరిట్. ఓకేనా? అంటే మనకి ఏ కంటెంట్ అయితే కావాలనుకుంటున్నామో ఆ కంటెంట్ అంతటిని కూడా ఇక్కడ నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం అనమాట. అండ్ దెన్ హియర్ మేక్ ఇట్ లైక్ దట్. సో హియర్ వి హావ్ సో percentile, so block title, and here we make it like a so percentile infer. So for this I got to mention there like a so base. So here's better to make like a so parent file. It is nothing but it is the parent file. It is nothing but it is the parent file itself. And now here I want to mention this. Here I want to mention there like a footer tag. So footer tag. So in that footer tag, I'm gonna apply ul li. So li. So in that li, I wanna mention there like about itself. And again, I mentioned there as the contact itself. And again, in this I make it as a so services. And again, in the li, I make it as gallery. So now for this one, I make it like so style tag. So style tag apply చేస్తా. Style tag apply చేసిన తర్వాత so for the footer, so I going to mention there like background color somewhat like I got the red color. So red color పెట్టను.
So it doesn't looks well. Red color pedite I will tap more on this. It's not working well. Yeah, it's working now. So here I will select some grayish color, So here it's look like this. Yeah. So now it's fine. And make it like a so footer. So margin is margin from top. So we're gonna mention there like I gonna go with some 300 pixels. I gonna make it some 300 pixels itself. And the ULLI. So display inline. So margin I make it like 30 pixel. Margin I make it like a 30 pixel itself. So here we have yeah, that's it. So let us check out with this. Okay, now then here it is nothing but the thing what we are applying there. And so we gonna mention something. Footer lopala you will live it and here. So within the footer, I make some H3 tag. So copyright, I make it the statement like copyright. So django administration is administration as well. Simple thing. So copyright django administration. So 2024. So 2024. So let us check out with this. So what happens here? Prema valante ఈ బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అన్నదాన్ని నేను ఎక్కడికి ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్ గైస్? ఈ బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఒక పేరెంట్ ఫైల్. ఈ పేరెంట్ ఫైల్ ని ఐ వాంట్ టు ఇన్హెరిట్ ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ వన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. ఎలా సార్ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటామంటే మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ వి హావ్ సెట్ బిఫోర్. జావా స్క్రిప్ట్ ఏమని చెప్పాను మీకు? So what I said in the JavaScript, guys. So here we have inheritance concept in the JavaScript also. But JavaScript చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామని చెప్పాను? For inheritance, we will use a keyword named as extends. So extends. So ఎక్కడ ఉందంట బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది? ఫ్రంట్ ఎండ్ లోపల బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఉందన్నమాట. Here we have as in the front end we have a like base.html, and here we make it the same thing. So percentile. So block title, and here also make it like so percentile info as well. And here we go with so it's better to make it like a so dashboard. The page name is nothing but it is the dashboard itself. Okay, now I want to mention some type of containers and everything here. So container and everything here. So container. So h1 tag, center tag. So here we're gonna mention there like so welcome to OTT movies as well. Welcome to OTT movies as well. And here OTT movies. And next thing for this. So here, yeah. So here, let me show you like from this condition. So in Jadamante, idi mottani I remove this here, and the center tag h1. So welcome to OTT movies. As well. And in that only make the paragraph tag lorem itself. And here also make the paragraph tag lorem itself. And in that only make the paragraph tag is lorem itself. And now what is my requirement is ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఆర్ ద పేజ్ వి హావ్ హియర్, ఐ నీడ్ టు ఇన్హెరిట్ ద సేమ్ పేజ్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఉన్న పేజ్ లో ఉన్న ఈ nav బార్ ఏదైతే ఉందో వితౌట్ క్రియేటింగ్ అండ్ వితౌట్ రైటింగ్ ద nav బార్ అగైన్ ఐ నీడ్ టు ఇన్హెరిట్. ఏం చేయాలంట, మళ్ళీ ఇంకొకసారి nav బార్ కోసం విడిగా కోడ్ రాయకుండా వితౌట్ రైటింగ్ ద కోడ్ అగైన్ ఐ నీడ్ టు ఇన్హెరిట్ ద సేమ్ nav బార్. ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే nav బార్ ఉందో, సారీ ఏదైతే ఫుటర్ ఉందో ఆ ఫుటర్ ని ఇక్కడ ఇండెక్స్ వన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లోకి నేను ఇన్హెరిట్ చేయాలన్నమాట. సో అర్థమైందా ప్రణతి? Yeah, okay, yes. Okay, and then what I do here, simply pass there like change చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ కంటైనర్ లోపల I need to pass there like so block content, and after this after the division tag I want to mention there like percentile info as well. That's it. So here, yeah.
సో అంతే, అదే కోడ్, ఇంకేం లేదు అనమాట. ఏమైందంటే ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే nav బార్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ nav బార్ అంతటిని కూడా ఫస్ట్ థింగ్ హియర్ వి హావ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ దిస్ బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. ఈ బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లో నాకు కావాల్సిన nav బార్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంట, ఇండెక్స్ వన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లోకి వెళ్ళి ఈ ఇండెక్స్ వన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లోకి nav బార్ ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నా. ఐఎమ్ ఇన్హెరిటింగ్ ద nav బార్ హియర్. అండ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లేటర్, నాకు కావాల్సిన కంటెంట్ అంతా ఇక్కడ రాసేసి అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ఇన్హెరిటింగ్ హియర్. సో ఇన్హెరిట్ చేసిన తర్వాత బ్లాక్ కంటెంట్ అంటే ఏమవుతుందంట, ఇట్ విల్ రీడ్స్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. సో బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి డేటా రిటర్న్ అవుతుంది అండ్ ఎట్ లాస్ట్ ఇట్ విల్ ఎండ్స్ అప్ విత్ సంథింగ్. అండ్ హియర్ వి గో విత్ సో ఆఫ్టర్ దిస్ we have done with it, we will directly go to the views. So views లోకి వెళ్తాము and here make it like a, so from application one dot views, from application one dot views, so import a test case one, import a test case one, and then I copy this. I will paste it here. I will paste it here. And we gonna pass there like, we gonna pass there like a, so test case one. So template inheritance I make it as TI1. I make it like TI1 itself. So like that's it. So we have done with it. So let us check out this. Migration state Python manage.py, Python manage.py. So runs server, Python manage.py runs server itself. Yes. ఏమైంది, ఎండ్ బ్లాక్. ఓకే ఓకే, ఎండ్ బ్లాక్ కదా, ఎండ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ ఈస్ ఎండ్ బ్లాక్ గైస్, ఎండ్ ఫర్ పెట్టేసా, దట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అంటే లోడ్ చేసిన బ్లాక్ ని ఇక్కడ కూడా ఏం చేసామన్నా, ఇక్కడ కూడా ఎండ్ ఫర్ పెట్టేసాం. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ లోడ్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు ఎండ్ ఇట్. ఇక్కడ కూడా పెట్టేసాను. యా, నడితే చూసావా. బట్ విత్ కరెక్ట్ రావట్లేదు, ఏం చేద్దాం అంటే చేంజ్ చేద్దాం. We are not given particular width, right? So width equal to 100% and height equal to 200 pixels. Height equal to 200 pixels. And here we have this. So font color, the color మనకి black color కనిపిస్తుంది. So color is nothing but I'm gonna mention there like a read. So text align which is nothing but the center as well. చూసావా పన్నది.
Pranati, I'm audible, Pranati? Hello, hello, hello. I'm audible now, Pranati. Yes. So let me clear the screen. Everything is fine, but అంత సరిపోయింది కానీ ఇది ఈ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ మేము రావట్లేదు అనమాట. సో వై ఇట్స్ నాట్ కమింగ్, ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ దట్. మరి ట్రై చేద్దాం. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ దేర్. అండ్ ఇది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయింది. సో లైక్ హియర్ ఐ మేక్ ఇట్ లైక్ అప్లై 400 pixels. Yeah, it looks fine. But what happened is content. Why it's this content is not loading there? Use front end index.html. అంటే ఇది అర్థమైంది ఏం చేయాలన్నది. లైక్ ఇట్స్ నాట్ అదొకటే అవ్వట్లేదు కానీ మిగతా అంతా కాన్సెప్ట్ అయితే అదే అనమాట. సో హియర్ వీ కెన్ ఆల్సో గో విత్ n number of things. Here again I create another one like this. So make it like a index3.html, index2.html, this index2.html, and for this also I make the same code. So ఇదే కోడ్ రాద్దాము. And here also make it like some use, దీనికంటే use రాయాలి. What about this content and content load అవ్వట్లేదు. ఇది చూద్దాం, ముందు నోట్స్ కాపీ చేద్దాం.